So this tutorial is about showing how to fix certain pictures that were not properly done in by our processors. Привет, это обучение о том, как исправить некоторые ошибки, которые вы делаете во время работы. Okay, so this is the image that needs to be fixed. Здесь фотография, которую необходимо исправить. Okay, we open them up. Открываем их. Okay, so this is the image. We're gonna put the other two images on top that can help us fix the solution. So let's start with this. So this was the first image, and this is how it probably should look like. So let's just put a mask. Значит, здесь ошибка в том, что задние, как вы видите, я даже не знаю, как это сказать, задний участок, там слишком засветлено. Это вы делаете, в принципе, достаточно часто, поэтому оно должно быть все равномерно и выглядеть хорошо. Что вы можете использовать? Вы можете использовать фотографию с натуральным светом и сделать это красиво и равномерно. Сейчас это выглядит, возможно, немножко темно. So I just removed the shadows from the top part. Золтан сейчас удалил все тени задней части. But it gave me back too much lightness in the background, so I have to mask that one back in there with the other brush. Сейчас слишком много света в другой части получилось, где вот нижняя это, поэтому он просто сейчас поменял браш на темный и исправил. Okay, so then we put a natural light on top just to fix the ceiling a little bit. We're gonna put this layer, put a mask on it. Теперь мы будем использовать фотографию с натуральным цветом, чтобы исправить эти ошибки. Мы кладем маску. And then we change the blending mode to luminosity. И мы снова исправляем наш модуль до luminosity. We reverse Переворачиваем маску, Command-I. And change the flow to 4%. И меняем flow до 4%. Okay, and now make the brush into white. Браш у вас белый теперь. And then start fixing and making this nice ceiling nice. Теперь сделаем потолок более приятным. And that created for us a nice bright ceiling with natural light shining through. И теперь это делает нам приятный светлый потолок с приятным сиянием. Instead of having this sharp flash shadow, we have nice natural looking shadow. Вместо этих теней, которые нам там абсолютно не нужны, у нас теперь все ровно и красиво. Okay, we can put some more light somewhere else, but other than that, that's it. That's all we wanted. Все, что мы хотели от этой фотографии. Okay. You can straighten this picture. Look this corner. No, it doesn't mind. Doesn't seem. Just try to put them. All right. So, but we can also do, and it's important, just to straighten the image. So we're gonna put it just a little bit towards the corner, right there. Хорошо. And save. Next picture. Теперь открываем следующую фотографию. Look at this one. This is just one picture by itself. Здесь всего лишь одна фотография. What I don't like is that this area is a little bit too dark for me. Но угол получается слева слишком темный. Okay. So we create a new layer by holding Option and new layer. Создаете новый Option Alt. Новый слой. Option Alt. Option, можете нажать Option Alt in new layer. That's how it comes out this thing. Otherwise it They will might not. have different. Okay, yes, that's Option Alt. So okay. Put in Dodge Burn. Change the blending mode to
overlay and click fill with overlay neutral color 50% gray. Так, еще раз подожди. Значит, вы создаете, нажимаете Option Alt на вашем компьютере. Option Alt, a new layer. Option Alt и new, новый слой одновременно нажимаете. Then comes up this window. Потом у вас появляется вот такое вот окно, которое вы переименовываете. Create the blending mode И to overlay. ставите mode на overlay, как здесь And показано. then click the button И fill with overlay ставите neutral галочку color. на вот здесь в нижнем. Okay. When that one is done, we're gonna make sure it's black and white the brushes. Click on reset the brush. Ваш браш должен быть белый и черный. Click on white. Берете белый браш. Get a normal brush. Change the flow back to 100. Меняйте фло снова до 100%. And change opacity to 10%. И opacity ваша будет 12%. Now, whenever you brush with the white, it makes it a little bit brighter look. It's nicely brighten up a natural way. Теперь это делает аккуратно, светло и натурально. And that's what I wanted. Make this deck area a little bit brighter. Okay, so if it's too bright the kitchen, then we will put black. Если какие-то участки слишком светлые, как, допустим, шкафы на кухне, мы просто возвращаемся и с черным брашем прокрашиваем. So now we have a little bit nicer looking image. Теперь у нас приятная фотография. Okay, that's it. Make it straight. Straighten this image. Alright, the image is straightened. We can save it. Okay, next image. Следующая фотография. Okay, so the original image is this one. No, No. this one. Так. The shadows are on, and its brightness is just not working. Теперь вы видите, что на этой фотографии свет и тени просто не работают. Okay, you have to admit we created a new image for this one. Reprocess one of the lit images to be able to work with it. К сожалению, нам пришлось переделать одну из фотографий, чтобы была возможность с этим работать. Такое тоже случается. Okay, so we're going to put this one on top Мы, and the natural light on top. мы складываем все фотографии. Okay, command I, and now we're just gonna use the brush with the normal opacity. Берем браш с нормальной прозрачностью и And просто then это все we're gonna закрашиваем. Paint this area back nicely. Hold on, this is of course too much. This probably is too much. Just change the opacity. This is better. Okay, so we have a good basic image now. Теперь это намного лучше. Видите, это нет теней на стенах, вентилятор выглядит естественно. Let's see this. Okay, and now we're gonna put the natural light image on it, Теперь мы which is actually, I don't know if it works or not, but we can play with it. попробуем положить натуральный свет, но тоже не факт, что Again, будет change the blending mode to хорошо luminosity. выглядеть. Меняем blending mode до luminosity. Opacity 100% and flow 4%. Меняйте opacity flow. And then, with a white brush, we try to paint in a little bit of light and natural feel to the image. Especially for the ceiling, I'm curious. Trying to make it work. I want to eliminate actually this. Oh, flow is 2%. I'm sorry, that's why it's not working. Okay, so try to. You see that how I removed that? Ugly shadow here, and made it into a natural-looking shadow. Теперь более выглядит натурально потолок у нас на этой фотографии. And here as well, the shadows now look like that they're coming from the window.
Теперь And these выглядит, lights что are... тени проходят через окно. Alright, so what we have here, it's a little bit of a problem. I messed up the fan Но ceiling вентилятор fan. теперь выглядит немножко странно. So now, unfortunately, we have to get back here, change it back, and paint back the ventilator. И вентилятор нам нужно будет вернуть в нормальный вид. Change, but at least just to get it back to the normal thing. Okay, and now we have a normal ventilator. Теперь у нас нормального вида вентилятор. And a nice, much more natural looking image. See? And then zoom back. The lights is more like coming from the windows. Теперь свет выглядит, как будто он идет от окон, более натуральный вид. It's because this was the biggest telltale, that was the biggest sign that we use artificial light. Потому что эта тень — это самый большой показатель того, что мы используем ненатуральный свет. And by using natural light right there, we were able to reverse the light and make it look like it's coming from the window. И использование вот этой техники позволяет нам сделать фотографию максимально натурального вида. Смысл в том, что вот эта вот ваша техника с натуральным светом, ее не нужно использовать на всей фотографии тотально. Вы можете использовать просто на каких-то участках, на потолке, на каких-то, возможно, там стене, то есть смотрите, пробуйте, поиграйте с этим, но это не нужно полностью закрашивать фотографию. Okay, what she was saying in Russian, that we cannot use this technique to the entire image. We have to use it selectively to make sure that it looks as natural as possible. I don't translate it because for other English speakers it can be used. So you see, we went from the image that was, I mean, again, that was my fault because I gave the wrong set of images for this processing. But with a little Lightroom and some post work, it was able to get it fixed. К сожалению, Золтан дал неверную фотографию для того, чтобы исправить этот потолок. Это тоже случается. Вот, в принципе, так что сейчас мы это все исправим. Okay, so now I don't think we need to straighten this one, and then let's save it. Теперь мы просто сохраняем эту фотографию, закрываем. Okay, the next one. Okay, now this is an interesting one. This, I would say, was a misunderstood image. It was not properly processed. Здесь было неполное до конца понимание того, что мы хотим от этой фотографии. The problem is, first of all, here this ugly shadow over the image. Снова тень, которая нам портит всю The, весь вид. the second is that this green flower, it turns black over the light. И цветы эти выглядят слишком темно на фоне света. And this shadow right here is very ugly as well, and it should not be there. Также тени выглядят очень плохо, они также не должны быть там. And for this image, the proper images were actually supplied. И для этой фотографии мы предоставляли все то, что нужно сделать. I'm gonna be only using the images which I actually provided for this job. Я буду использовать только те фотографии, которые должны быть использованы для этой фотографии. Okay, so let's start with this one. You see, this image will eliminate all the top part of this thing. Let's see what Здесь does it эта do. фотография, она исправит все верхние недостатки на вашей фотографии. Okay, Command I, and just simply with a normal brush, we can put the flow, let's say, at 20%, so it just makes it natural. С обычным брашем флоу вы держите сейчас где-то 20%. See, we are able to eliminate every Выбирайте все эти тени. every ugly shadow from above the project. We can eliminate even this shadow from here, probably. See?
All those nasty shadows can be all eliminated. Все тени убирайте, чтобы их не было. Okay, just look at the difference. Hold on. Okay, so look at the difference just one single picture made. Went from here to here. So much more natural and clean looking. This shadow and these shadows all disappear just from this one single image. Теперь вы видите, что все эти тени мы удалили и выглядит намного более натурально. Okay, let's see what the second picture does. This is gonna put life into the chair. So what I'm gonna do, I reverse this mask. Эта фотография для того, чтобы положить просто некоторый свет на стулья, которые стоят. I'm gonna reverse the mask and change the blending mode to lighten. Мы поставили маску и перевернули ее, Command-I, и поставили модуль на светлый. Leave the flow on whatever, 20%, that should be good. Фло оставляем 20%. And I just start painting, and this chair becomes nice and alive. И просто немножечко подкрашиваем эти стулья, и они будут выглядеть светло и натурально. Okay, and the next chair, do the same thing, put a mask, Со следующим стулом делаем то же самое, накладываем маску, reverse переворачиваем. it, put lighten, and then just lightly paint back the chair. Делаем светлый модуль и просто сверху закрашиваем. Okay, good. And now we're gonna actually get the life back on the flower. It's gonna be so easy and simple. Теперь просто возвращаем жизнь к цветам, которые висят. Okay, so we're gonna reverse the mask, Ставим маску, переворачиваем его, Command-I, put in lighten, ставим Lighten Mode. okay, and then with a small brush, И с маленьким брашем I просто just закрашиваем paint back the colors. That's it. цветы. And actually, we might just press it down a little bit to match the bottom part. Смотрите, чтобы они у вас совпадали с нижней частью. So now we have those greens properly lit. Теперь они у вас красиво выглядят. Same thing in the other side. То же самое с другим цветком. Reverse, put the mask, reverse it, make it into lighten. То же самое, накладываете маску, переворачиваете ее, ставите And Lighten just mode. lightly paint back. И аккуратно просто рисуете обратно все I эти don't know why it's цветы. not painting there. Okay, here it doesn't work too well, I can see for some reason. Hold on, maybe from here. Hold on. No. I don't like it too much. No, hold on. Hold on. Okay, I don't, for some reason I don't like it, so we have to find, hold on 1 second, what I'm trying to see is, hold on, what else we have there. Okay, we'll go back to the original. So right now, I'm gonna put a mask on this new version, Теперь я накладываю маску на эту новую версию. and with a low flow, I'm just gonna paint back those blue areas nicely and softly. С 20% фло просто возвращаем назад те участки, которые закрасили. Okay. So at least there we got it back to normal. Okay. So now we have a much more natural looking image. Теперь у нас намного больше натуральная фотография. Okay. Good. And we can save this. Okay, let's see what else we have. One more image left, actually, two more. И еще пару фотографий у
нас осталось. Alright, so this is the image. What really bothers me is this bad shadow behind the light. Здесь, что нам не нравится, это большая тень за светом. So we're gonna put the natural light image on top, and Мы просто накладываем фотографию с натуральным светом. put a mask on it, reverse it, and change the blending mode to luminosity. Накладываем маску, меняем, переворачиваем ее, накладываем blending mode на luminosity. Change then the opacity 100% and flow. This time we private 5% in white brush. Делаем opacity 100%, flow 5%, и с белым брашем мы просто закрашиваем. Alright, and see what it does. Look, start painting over the area, and the shadow disappearing like a miracle. Тень у нас удаляется. And it disappeared from the wall as well. It reappeared here, which is a little too much for me. I really don't want this one. But this one disappeared, which is nice. And that's probably it. И, возможно, это все, что нам нужно. We eliminated the shadow, and the image looks more natural. Мы убрали просто тень, и фотография выглядит намного лучше. If we want to experiment how to make it look a little more natural, what we can actually do is to put the same image. This is how you can decide what area should be and should not be used of a new image. You put. Теперь вы можете понять, как, что нужно использовать, а что не нужно использовать на фотографии с натуральным цветом. Okay, so when you put the image first on top of the other image, когда вы накладываете фотографию сверху с натуральным цветом, you change the blending mode on the entire image to luminosity. Вы исправляете blending mode на luminosity. And you go and switch between the normal photograph. Вы изменяете между нормальной фотографией и And натуральным цветом. and you see what would look nicer and what would not. For example, here probably what would look nice is maybe a little bit under these chair areas, but the shadow is actually too big from the natural light, so it might not be totally useful. Теперь мы видим, что с натуральным цветом очень много теней, и нам не нужно это использовать. But we can actually experiment with it. I'm curious. Let me just reverse the mask, put it into 5% opacity, and try to paint over the seats, for example, first, and then add a little bit of shadow to everywhere, just a little bit to make it look a little more natural. Теперь мы просто с 5% флоу немножко закрашиваем и смотрим, как это будет выглядеть. Put a little more light into these light fixtures, put a little shadow of these legs, make it look a little more natural, and lighten up a little bit. Perfect, but other than that, maybe a little bit of the light, that window, and that's about it. Вы просто прошлись буквально чуть-чуть по фотографии, но не надо закрашивать все полностью. See, we made it a little bit brighter, maybe even too much, so just turn down the opacity a little bit. Может быть, мы даже зашли чуть-чуть далеко, мы изменяем opacity сейчас, делаем меньше. Added a little more life into the image. Так что мы добавили просто немножко больше жизни в эту фотографию. I'm gonna remove it from here. I didn't like it in this area, but everybody else, I did enjoy the effect. The lights get a little more light. Under the seats got a little more natural, and the shadows got a little more directional. Теперь вы видите, что тени немножко больше направлены, и все выглядит более натурально, но при этом не чересчур замазано натуральным светом. То есть, еще раз, когда вы это делаете, вам не нужно просто тотально все закрашивать. Okay, so this is what we started with. That was the С чего old. мы начали? And then from there we went into a more natural looking image where you can't really tell where the light coming from beside of the window. И мы начали с того и пришли к тому, что теперь вы видите, что невозможно даже понять, откуда приходит свет. Okay, so
one more thing that left over is these two spots on the screen which are coming from the photography sensor. И, ребята, пожалуйста, вот эти некоторые точки, когда вы видите, их нужно убирать, потому что это небольшие точки на камере. Иногда фотографы забывают просто These should убрать. be removed with the patch tool. Просто с patch tool, это буквально 2 секунды, но не оставлять. And done. Все, на этом мы закончили. Actually, this is my hand. Somehow Irina left it in there. I can see my hand on the wall. И смотрите, когда закрашиваете, тоже вот, например, осталась рука. This should be removed again because I А у should вас not. должна быть opacity 100%, когда вы закрашиваете фотографа с одной стороны до второй. Okay, and the picture is done. Теперь фотография закончена. And the last image, very similar thing. Последняя фотография, то же самое, в принципе. Okay, so what I don't like in these two harsh shadows on the wall, which coming from lighting it up from left and right. Теперь вот эти вот тени мы снова должны убрать. So we put the natural light image on top. Оставляем натуральную фотографию сверху. I think here it will be helpful to use it in this area as well, because this is too bright and looks very unnatural, and this area definitely. Let's see what else. The rest should be fine. Теперь смотрим, что мы можем привести в порядок. Put the mask on it, Накладываем reverse it, маску. make it into luminosity, and change the opacity to the flow to 5%, and start painting. Значит, накладываете маску, переворачиваете, меняете мод ваш на luminosity, flow опять 5%, opacity 100%. Make sure the brush is white. С белым брашем просто аккуратно And look закрашиваете. at the miracle how this line disappear. And reappear a new one, which is fine, which comes from the window actually. Закрашиваете. And try to change this one as well. You see, change the dimension. Change the light on this one. И также немножко с этой стороны стены закрашиваете. The light became much more natural on this side. И теперь вы видите, что свет намного более натуральный. You see this coming from us from very much on the side. Now we have a much more natural. Actually, you know what? I think this could use. That was better with the natural light, with the lit light. Yes, hold on. This one was better, but the top definitely benefited from it. То есть видите, что сверху действительно мы справились, очень теперь выглядит намного лучше, чем было до. Okay, so you see how the ceiling became better and more natural. Теперь потолок выглядит намного лучше и более натурально. Okay, this is a little bit dark for me, but not much we can do. So maybe we can just play a little bit with the dodge and burn tool. Create Option Alt, new layer. Создаете снова Option Alt New новый слой. Dodge and burn. You can name it whatever, doesn't matter. Overlay, fill, Ставите на модуль Okay. Overlay, Fill. paint with white, flow 100, opacity 10%. Flow 100%, opacity 10%. И просто это Here туда we can just make the corner a little bit brighter, but that's закрашиваете. okay. Yes, we made it a little bit brighter. You see that? Just a little bit. Сделали чуть-чуть светлее, но выглядит намного We can't do лучше. too much more without considerable effort, so we're just gonna leave it like this. Вот так мы будем оставлять. So, but we managed to enhance the image just a little bit. Save it, and it's done. Thank you very much for watching. Спасибо за то, что смотрели. Tune in Надеемся, for our next episode. надеемся, что вы теперь будете понимать, чего мы от вас больше добиваемся. До Пробуйте. свидания. До свидания.